IELTS এর ক্ষেত্রে reading part is the very toughest one. Every single student are having a very problem actually facing it, difficulties for their, reading part. So in this situation, of course, you have must one of the great, what I'm saying, one of the important strategy, significant strategy, as we have said, significant তাৎপর্যপূর্ণ strategy হচ্ছে ওয়ার্ড জানা এবং সেইটা ভোকাবুলারি সিনোনিম জানা। ইফ ইউ নো দ্য সিনোনিমস অফ দ্য ওয়ার্ডস, এবং আপনি যদি সেই ওয়ার্ডের রাইট প্রনাউন্সিয়েশনটা জানেন, তাহলে সেটা আপনি আপনার স্পোকেন ইংলিশে ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন, এবং আপনি আপনার রিডিং পার্টে সিনোনিম জানলে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড ইট আউট ইয়োর রাইট আনসার্স, বিকজ দিস আনসার্স ইজ সামটাইমস the word is not straightforward in a word in the sentences. It is usually stay in a paraphrase way, right? Synonyms way. So after you synonym to word জানেন, easily you're gonna find it out your answers, right? So let's go for it. এখানে যে বিষয়টা দেয়া আছে, আমি মূলত যেটা করব, এখানে এটা নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ডগুলো অ্যাজ ক্যামব্রিজ বুকস 15 to 20 থেকে, এবং এখানে বেশ কিছু কিওয়ার্ডস এবং সেই ওয়ার্ডগুলোর কি ফ্রেজেস, ওয়ার্ডস at same time the common in reading synonyms that are usually using it synonyms part, and also IPS standard pronunciation. আপনি যদি আমাকে ফলো করেন, আপনি IPS standard সাউন্ডও শিখে যাবেন, যেটা আপনার স্পোকেনের ক্ষেত্রে এবং লিসেনিং এর ক্ষেত্রে হিউজ মাইলেজ দিবে, বিকজ লিসেনিং এর every single word they using it IPS standard, then you're going to find it out easily how to get your words, right? Let's go for it. এবং বাংলা মিনিং সদে আছে, so let's start from here. First word হচ্ছে accelerate. accelerate একটা শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা কাজ করতে হয়, যে একটা শব্দের কয়টা সিলেবল থাকে এবং সেই সিলেবলের উচ্চারণ কোন সিলেবলটাকে আমাকে স্ট্রেস দিতে হবে, রাইট? সো এখানে এনে দেওয়া আছে accelerate, চারটা সিলেবল, বাট আমাকে জোর দিতে হবে, যেমন accelerate, রাইট? accelerate. সো এখানে আপনাকে জোর দিতে হচ্ছে, accelerate মিনস হচ্ছে আমরা অ্যাক্সিলারেট করে গতি বৃদ্ধি করা, রাইট? ত্বরান্বিত করা, গতিকে বাড়ানো করা। মোটরসাইকেল যেমন অ্যাক্সিলারেটর থাকে না, অ্যাক্সিলারেটর আর ইউজিং ইট ফর অ্যাক্সিলারেট। সিনোনিম হচ্ছে কি, অ্যাক্সিলারেট মিন হচ্ছে স্পিড আপ, স্পিড আপ, রাইট? ইটস এ স্পিড আপ, অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান সে হাসেল অর অ্যাডভান্স। অ্যাডভান্স মিনস আপনি অ্যাডভান্স এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, ইটস কল অ্যাডভান্স, সো ইটস কল অ্যাক্সিলারেট। সেকেন্ড ওয়ার্ড ইজ এ অ্যালোকেট, allocate, right? allocate, এটা সাউন্ডটা দেয়া আছে লা আ খা এইট, তাহলে কি হলো allocate, allocate, right? allocate মানে কি বরাদ্দ করা, allocate করা, right? allocate it means আপনি যে সিনোনিম জান, distribute, বন্টন করা, or assign করা, assign। আপনাকে একটা কাজ দিয়েছে, it means they give you assignment, so assign for you, or allot করা, বরাদ্দ করা, allot করা or allocate করা, right? And this word beneficial, অনেকে beneficial বলে, not beneficial, its sound is beneficial মানে উপকারী, right? beneficial, so beneficial you gonna say beneficial, right? এটা এই জায়গাটাকে আপনি স্ট্রেস দিতে হবে, beneficial, right? So এটাকে আপনি যদি সিনোনিম জান, advantageous, চারটা সিলেবল, advantageous it means উপকারী, or you can say favorable, right? favorable, it's a favorable, or wholesome means wholesome, it's very important, or উপকারী আপনার জন্য। Second word, another word is compensate, compensate, I mean compensate আমরা জানি যে ক্ষতিপূরণ দেয়া, right? compensate, so compensate, the pronunciation is a compensate মানে ক্ষতিপূরণ, it's a recompense, or you can say makeup, right? compensate, like sometimes a makeup, if you have got any problems you have facing it, you lose it something, right? So you have some makeup, right? makeup, or that's called makeup, কারণ আপনি একটা কাজ না করলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি you just made the makeup, so compensate there, or offset, you're gonna say another word,
offset মানে পরিপূরণ করা, কোনো কিছুকে offset করা। All right, another word, contradiction. Contradict. So আমাদের সাউন্ড জোর দিতে হবে না, dict, ওকে? তাহলে contradict মানে বিরোধিতা করা, contradict. So contradict, right? অপোজিট করা, কন্ট্রা মানে হচ্ছে অপোজিট করা, রাইট? কন্ট্রাডিক্ট উল্টো কথা বলা, যেমন ডিনাই অর অপোজ করা, কোনো কিছু অপোজ করা অথবা ডিনাই করা, রাইট? অপোজ করা অথবা ডিনাই করা, অপোজ অর ডিনাই করা, ডিসএগ্রি। আপনারা যদি ভোকাবুলারিগুলোকে খুব ভেঙে ভেঙে পড়তে পারেন, তাহলে ইট স্টে ফর এভার ফর ইয়োর মাইন্ড। সো ওয়েন ইউ গোইং টু রিড ইট থ্রু, ফাইন্ড ইট আউট perfect, you're going to get it through the every single word, you never have any problems. All right, that's why আমি এটা ডিটেইলস আলোচনা করছি, আরো ডিটেইলস আছে, বাট at least you know this stuff. তারপর হচ্ছে decrease, ra ই সা, decrease উচ্চারণ হচ্ছে decrease মানে হ্রাস পাওয়া, যেমন reduce, ra da, reduce, or you can say decline, D মানে কমে যাওয়া, right? Dwindle. So this is called decrease. তারপর আসুন diverse মানে হচ্ছে, diverse মানে অনেক দিকে ছড়িয়ে যাওয়া, বৈচিত্র্যময়, বলেন না diversity. The environmental diversity is very important for anyone's, right? Or diversity antonyms হচ্ছে diverse and converse মানে এক বিন্দুতে আসা, diverse কে you gonna say diverse, it's a diverse, okay? Diverse, British one is a diverse, in America is a diverse. So varied থেকে varied, various, it's a various, miscellaneous, অনেকগুলো বৈচিত্র্যময়, right? Or you going to say eradicate, another important word, very crucial word, eradicate means মুছে ফেলা, eradicate নির্মূল করা, right? eradicate বা eliminate, or you're gonna say erase আছে না, the eraser is called erase, or wipe out, you're gonna say wipe out, right? So you're gonna say eradicate, eliminate, or erase, or wipe out, you're gonna use it, okay? Then evaluate, দেখেন evaluate, আমরা evaluate বলে, no, evaluate মানে কোনো কিছু assessment করা, বা find it out that what is the right or wrong, he's gonna say assess, or gonna say appraise, or you're gonna say judge অথবা evaluate করা, right? The right or wrong, you're going to find it out. And fluctuate is called fluctuate meaning উঠা, fluctuate উঠানামা করা, right? অনেকে আছে না fluctuate করা, আমরা you can say vary but still না, সে উঠানামা করে, এটা বলে vary করা। wave থেকে waver, সমুদ্রের ঢেউ যেমন উঠানামা করে, that's called the waver। and oscillation পরিবর্তন হওয়া, oscillation, ওকে? তারপর আসছে আরো কিছু ওয়ার্ড আছে, জাস্ট generate is called generate করা, সৃষ্টি করে, যেমন generate is করা, যে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে, generate করা। So you're gonna say generate, or you're gonna say words is produce, মানে কোনো কিছু উৎপাদন করা, produce, create, you're gonna say create, create, or yield করা, উৎপাদন করা। আর একটা আছে hazardous,
উচ্চারণ আপনার সবসময় মনে রাখবেন, আপনি একটা রাইট প্রনাউন্সিয়েশন যদি করতে চান এনি ওয়ার্ডস, ইউ মাস্ট ইউজ দ্য phonetics, right? International phonetics. I'm using the British one, but phonetics is everywhere the same. It's a hazardous. Ha, a. It is a eh. Hazardous. Hazardous. Okay, hazardous মানে বিপজ্জনক. So hazardous বিপজ্জনক মানে dangerous. It's a dangerous. I'm gonna say dangerous or perilous. Peril. এই শব্দ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করে peril. Perilous. Or you're gonna say risky, risky, all right? Or you're gonna say inevitable, very important word, C2 level word, okay? C1, C2 level, but a high range of word. Inevitable, inevitable means very এড়ানো যাচ্ছে না, খুবই important for your life, like unavoidable, or you're going to say certain, it must happen in there, it's called certain. Or destined, when a destined, the hobby আপনার destiny তে দেয়া আছে, it's a destined or something like that. I'm going to say maximize মানে কি সর্বোচ্চ উন্নতি করা, maximize, maximize সর্বোচ্চ উন্নতি করা, maximize. Or you're going to say optimize, মানে আপনি যদি বলেন যে অপটিমাইজ লেভেল, I just got the optimized level, that's also optimize, all right? Increase to utmost or increase to, that's called maximize. Or you're gonna say object মানে আপনার কোনো উদ্দেশ্য বা নিরপেক্ষ, objective মানে you have something intention to do in future, আপনার অবজেক্টিভ আছে যে আপনি কিছু একটা করতে চান, সো সেটা বলে objective, all right? Objective. I'm gonna say উদ্দেশ্য আবার নিরপেক্ষ, object. Unbiased. I mean, you are not biased, you are not take any part with anybody's, কারো পক্ষ নিচ্ছে না, নিরপেক্ষ, unbiased. Biased মানে কারো পক্ষ নেওয়া, right? Impartial মানে partiality মানে কারোর সাথে পক্ষপাতিত্ব করে, এটা বলে partiality, but you're gonna say impartial. Or goal, you have a straightforward, very transparent, crystal clear your intention to do something, right? That's called impartial. Or you're gonna say you have the objective to do something in your life, all right? And after that, particular. Now it's a peculiar, which is peculiar, but not অদ্ভুত, peculiar, right? You're gonna say unique মানে অন্য কারোর সাথে মিলবে না, এটা নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে, এটা বলে ইউনিক. Or gonna say strange মানে you never seen before, it's called strange, you never seen before, this is the first time. And unique, you never had before such as way, it's called strange. Or you're gonna say distinct মানে পার্থক্য আছে, কারোর সাথে কারো মিলবে না, এটাকে বলে peculiar means unique, strange, distinct. So you have to know the word. Reluctant, আমরা জানি অনিচ্ছুক, reluctant, আপনি অনিচ্ছুক, আপনি ইচ্ছে নেই এটা করার, যেমন unwilling, or hesitant মানে আপনি করতে যাচ্ছেন না, বাট আপনি you are feeling something in a fishy stuff in your mind, you said oh hesitant. Or resistant মানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, আপনি you are not intended to do this, your mind is saying to do this thing, আপনার মন চাচ্ছে না এটা করতে, so it's called reluctant. Significant, like significant মানে তাৎপর্যপূর্ণ, very important, very like he's gonna say notable, আপনি নোট করে রাখার মতো অবস্থা, notable. Or substantial অনেকে বলে, no, it's a pronunciation is substantial is very important part. It's a meaningful, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, right? Meaningful. And tolerate, you're gonna say tolerate, আপনি সবসময় মনে রাখবেন যে main pronunciation is come from your phonetics, like a tolerate, it's said tolerate, all right? Tolerate. Or you're gonna say endure মানে স্থায়ী করা, endure করা, অনেকক্ষণ থাকে, endure or bear করা, বহন করা, or suffer অনেকদিন বহন করা, it's a tolerate করা, অনেক কিছু হচ্ছে, suffering, you're suffering. Last word is called widespread.
ওয়াইড স্প্রেড মানে বিস্তৃত হয়ে যায়, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, যে ওয়াইড আই স্প্রেড, ওয়াইড স্প্রেড মানে প্রিভ্যালেন্ট অর এক্সটেন্সিভ মানে এক্সটেনশনস অ্যান্ড কমন, মানে ইজিলি আপনি পাচ্ছেন, রাইট? সো আই জাস্ট got some very significant C1 C2 level words, এবং এটা frequent word আপনার রিডিং এর ক্ষেত্রে, in your writing or in your speaking, every single way you're gonna use this vocabulary. So I will bring আপনাদের জন্য IELTS প্রায় 500 vocabularies. I'll go for it. Every day I'll send it to you, the vocabulary. So আপনারা যদি আমার ভিডিওটা you listen up right way, and also আপনি যদি ভালো করে জানেন যে কিভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করতে হয়, সিনোনিমগুলো কিভাবে কাজ করে, আশা করি আপনি অনেক উপকৃত হবেন রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, লিসেনিং, every single way for your IELTS exams. All right, so any competitive exams. So that's for me for today's lesson, and it's me, Emran Ahmed, mentor rigorous English. I'm teaching English, spoken English with British pronunciation and IELTS as well. So if you are interested, you're gonna come up in my session, online and offline basis. So thank you very much once again. Bye then.